is on your side now. Because for us, we repair the economy, we have money, we send it. Kubanga President ye yalongosa yazzabuta ebyenfuna ne tufuna sente ate ne tuzibaweereza. And the money goes to your parish. Ate nga sente ezo zigenda mu miruka gyammwe. When it gets there, some people steal the money. Bwe zituuka eyo abamu abazibba. Now, this is where you have got a challenge now. Because the NRM, I saw this long ago myself. Because I was here during the time of the British. And independent after Obote's government. And I saw how the chiefs were corrupt. Nalaba abakulembeze abaliwo abami abaliwo nga balina enguzi. The parish chiefs, abami abamagombo abemiruka, the sub-county chiefs, abamagombolola, the veterinary staff. Abebyobulimi. That's why I proposed, and the NRM accepted, that in addition to the Muruka chief, Gomborola chief, you elect your own leaders to be the local Namparas. Yensonga lwaki yaleta ekiteeso nti nga baliwe bali Gomborola chief n'abalala mwenga mmwe mulonde abammwe ate ekiteeso ekyo ne mukikkiriza ne gavumenti n'ekikkiriza. That's how we get LC3. LC2. Of course, LC1 also. And LC5. Councillors. These are the people. These are the people who are near, who should be the Namparas of your rights. Bano be bantu ababali okumpi abandi badde bannampala b'eddembe lyammwe. Emugabo. Bannampala b'emigabo gyammwe. So this is where some of them are not paid, like the LC2 are not paid. Those may not be very active, but some are paid. Mulimu abamu abatasasulwa ng'aba LC2. Yensonga lwaki teba jumbira nnyo naye ate abamu basasulwa. So therefore, I have come here. Yes, we are going to continue with programs, but I want to challenge you also to do your part. N'olwekyo azze wano okubategeeza nti akola programs endala nnyingi naye ate n'ayagala nammwe okubasoomooza. That you should use the parish assembly to demand to know what is happening to the PDM money, what is happening to Emyoga. Nti mulina okubeera n'enkiiko ez'emiruka musabe abakulembeze bammwe bababuulire sente z'emyoga, sente za PDM zitambula zitya. Ababi mubanike tubakwate. Bwe baba ababbi mubategeeze President, mubatutegeeze bakwatibwe. Naye namwe muyinza okuza omupiira ewange nimumbuuza nti RDC wo akola ki? Awo nange nina okwekuba tooki nembuuza nti ab'emiruka okuba esente z'abazzukulu RDC yali akola ki? Bana tusooke tuwuliziganye. Put it in better Uganda. Agambye
nti naye omupiira musobola okuguzza ewuwe ne mumubuuza nti baRDC bakola ki? Ate n'Ediso nawe akola ki? Ate era waliwo n'Ediso naye akola ki? N'olwekyo, therefore we all need to check our side. N'olwekyo agambye nti nabo naye ne ttiimu ye bagenda kwekebera. Naye namwe, but also you should check yourselves. Naye nammwe nga bwe mwekebera ku ludda lwammwe. Kubanga abali okumpi n'ababbi, the ones who are nearer the thieves are yourselves. Kubanga mmwe muli okumpi n'ababbi, n'olwekyo mulina okututegeeza. Kale tukwata ababbi. N'olwekyo tukwataganire wamu oludda olwammwe n'olwa President tusobole okukwata ababbi. Kaweefube okugoba ababbi nga bwe twagoba omulabe. Wagenda kubawo kaweefube okukwata ababbi abo nga bwe twagoba abalabe ba Uganda. Now, once the way we are moving now, engeri gye tutambulamu kati, we are creating more wealth. Tutondawo obugagga ku bugagga ku bugagga. Now, the bugagga is the one which produces jobs. Obugagga obwo bwe butondawo emirimu. So when we ask about jobs, you saw how many jobs were in the factory there. Nga bwe mulabye mu factory ezo zaatulaze, mulabye emirimu egitondeddwawo. So therefore, if we implement these programs seriously, we are going to have wealth, jobs, and development. N'olwekyo bwe tuteeka mu nkola programu zino n'amaanyi, tugenda kutondawo obugagga ate tutondewo n'emirimu. N'enkulaakulana, development. Tugenda kufuna obugagga n'emirimu n'enkulaakulana. Ebigambo biri bisatu: obugagga bwa muntu, bwa maka, bwa company. Wealth belongs to an individual, to a home, or to a company. Nti obugagga bubeera bwa ssekinnoomu oba famire oba kampuni. Development, like the roads, the railway, electricity, is for all of us. Enkulaakulana ng'enguudo ng'amasannyalaze ebyo byaffe ffenna. But the money to build them comes from taxes from wealth. Naye ate essente ezikola ebintu ebyo ziva mu misolo egiva mu bugagga. So the more bugagga you create, the more jobs you create, the more taxes you generate. N'olwekyo gye mukoma okukola obugagga, gye mukoma okukola ssente, gye mukoma okutondawo emirimu, gye tukoma okufuna omusolo, tusobole okukola ebintu ebyo ebyenkulaakulana. Now, in this exercise, therefore, n'olwekyo mu kisanja kino, we are going to Kambwara on the issue of people who steal money. Mu kisanja kino, President agenda kuba mukambwe nnyo eri abo ababba ssente z'abantu. Because that money is what will create wealth, create jobs, and eventually also support development. Kubanga ssente ezo ze zituleetera okufuna obugagga, ne tufuna emirimu, ne tulyoka tukola ebyenkulaakulana. Now,
Bonafu, where we are going to be Bakambwe, is the theft of drugs in hospital, in government centers. Obukambwe obulala obugenda okubeerawo mu kusoomoozebwa kwe tulina be babba eddagala lya malwaliro. The immunization is moving well. Immunization is moving well. Okugema polio anymore. Yensonga lwaki tetukyalina polio mu Uganda. But the problem comes with the treatment, the curative. Naye kati obuzibu buva mu kujjanjaba. But these health centers are here in Uganda. They are not in Congo. They are not in South Sudan. Ekirungi nti amalwaliro gano gali mu Uganda, tegali Congo, tegali mu South Sudan. So why can't we check these health centers? N'olwekyo lwaki tetukebera amalwaliro gano? Now, if you elect good members of parliament, bwe mulonda ababaka ba parliament abalungi, and you elect good LC funds, ne mulonda n'abakulembeze ba district LC 5 abalungi, health center 3s, health center amalwaliro okuddaala ery'eggongolola LC 3 ne bassentebe ab'amagombolola, then they can easily monitor these health centers. bwe mulonda abalungi basobola okulondoola amalwaliro ago. But from the center, I will also do everything possible to touch into the health centers. Naye ku ggwanga waggulu eri e Kampala naye ajja kukuba ttooki ey'amaanyi mu malwaliro ago. The other issue is the issue of crime. Ensonga endala y'ey'obumenyi bw'amateeka. Again, you get injustice when the police do not act firmly against the criminals. Mufuna okutasalawo bulungi oba kyekubiira okuva mu poliisi nga tezisazeewo bulungi. But the medicine is the same. Naye eddagala lyerimu. We from the center to continue checking. We from the center to continue checking. Abava waggulu bajja kwongera okulongoosa, checking. Okulondoola n'okukebera. But the leaders you elect on the ground are the ones who can help a lot. Naye abakulembeze betulonda wano betubeera nabo be bateekeddwa okukola omulimu ogw'amaanyi. Like in this area of Luweero. Kati nga mu kitundu kyaffe kino ekya Luweero. Mumaze ebbanga mwefudde bamulekwa. Ab'e Luweero mumaze ebbanga nga mwefudde bamulekwa. I remember some years ago you donated the seat of the woman MP. President ajjukira emabega kaawo ebbanga emabega mwawaayo ekifo kyammwe eky'omubaka omukyala. You brought a girl called Nabukenya. Nabukenya yali awo. Nabukenya tannakyakola. Nti mwalonda omuwala gwe bayita Nabukenya ali awo bubeezi talina kyakola. So when you are shouting Ababi, why does Nabukenya not look? Bwe muba mwogera ku babbi, lwaki omubaka wammwe Nabukenya talondoola? Then I hear that you even elected Chair LC5 who is not NRM. President awulira nti mwalonda ne chairman wa LC5 atali wa NRM. The member of parliament and nayewa opposition or what? N'ababaka ba parliament mu Luweero bonna ba opposition. Now,
Kata omnyankwere wagambira bannange. Awo omnyankwere wagambira nti eyetuze tebamukabira. Kati awo president wagambira nti bagamba nti omuntu eyetuze tebamukabira. Oayita tebamurira. Now you can see now the whole area is in fact God is merciful. Nti era Katonda wa kisa nnyo. To find that some things are still happening in Luweero. Katonda wa kisa nnyo okulaba nti waliwo n'ebikyatambula mu Luweero nga mwalonda abantu abatalina kye bakola. So what is happening is what is done directly by the center. Era kati ebiriwo byebyo byokka ebikolebwa okuva e Kampala wa president. And from the center, I can do the big things. Era okuva wa president yasobola okukola ebyo ebinene. But the small things which needs somebody who is near will not be done properly. Naye ebintu ebitono ebikolwako ab'okumpi be muli nabo okuva waggulu eri si kyangu okubikola obulungi. Then free education. Then ebyamasomero. We have spent a long time talking about free education. Enjigiriza tumaze what Namanya was telling you, the schools were built in Uganda. Muwulidde bwe mbadde mbagamba amasomero agazimbiddwa mu district za Luweero zino. Now those masomero ago were supposed to be day schools in the sub-county for the secondary schools and in the parish for the primary schools, where the children can cycle or walk, study and go back. Amasomero ago galina okubeera aga secondary mu Gombolola nga mulimu essomero okumpi ate kumuluka nga kuliko eya primary abaana we basobola okutambula n'ebigere ne batuuka nga ategadde siga kusulayo and study free. Nga ate basomera bwereere. But the head teachers have been insisting on collecting charges. Naye abakulembeze b'amasomero balemeddeko nga basaba abantu ssente. And some of the PTA. N'obumu ku bukiiko bw'abazadde. Now, you know, NRM, we are both fighters but also peacemakers. Nti NRM mutumanyi tuli balwanyi naye ate abakuumi b'eddembe. Bamukwata mpola. Tuli bamukwata mpola. So in some cases we fight. In some cases we fight. Mu mbeeremu oluusi tulwana. Embeera ezimu. Mu mbeera ezimu oluusi tulwana. But sometimes you tell people if they don't agree, you hold on. Olumu abantu ne tubagamba bwe batakkiriza naffe ne tutta ku bigere. But now naye kati we need to be bakambwe now. Kati president agenda kubeera mukambwe ku byenjigiriza. On the issue of free education. Ku nsonga y'okusomera obwereere. You heard what that boy from Kayunga put that boy again. One of Kayunga, the skinny up. Muwulidde omuvubuka oyo ow'e Kayunga ky'abadde ayogera. When I was in Mbale. Kabateekeko omuvubuka omulala president gwe yalaba lwe yali e Mbale.
NRM oye! Fa baganda bo mu Lukola. Fa baganda bo mu Lukola. Tulina olugero lwaffe olugamba nti akatale kabbe amagumba olyosuula mu mulyango. Abaganda ab'omu Lukola bagamba nti akatali kabbe eggumba osuula mu lujja. Kacayi kange tikuli n'olwekyo akatali kabbe osuula mu lujja. Muzayika yenywere kacayi ke. Mbale. Weno habu bebaita pioneers nali mukyalo nga ndi byange waliyo LCC bwe waffe najja n'atugamba waliyo muzee industry jazimbe isomesa ebyemikono naye nga bw'omanyi nti engeri obeera mu kyalo batomanyi kale zono oba kyeki skills oba kyeki just twajja buzino nga naye kangende engeri gye ndi ndi musajja nze munaku neemanyi nenzija nziga ebintu by'emikono nayiga bya nviiri era olwajja wano lwamala okusoma enviiri naye naakatuuka waka naye n'omukwano gwange yali Kampala eyo nga nkubira ngamba engeri gye wayiza okusoma enviiri wena certificate jangu e Kampala tutandike naye ogenda e Kampala tebyambeerera byangu naye n'ebbaluwa naye gye nalaga nga ebbaluwa ye tebagirawo mu makulu ne ntandika ne bansawo ne ssente ezitandikibwako naye nawo butonotono natandikira nze mu kusiimuula nasiimuula saaluuni emyezi 8 olwali okuvawo bali bakoze saaluuni empya ne bampa obwa manager bwa saaluuni eyo nga mpya eyabadde kiriina nga nfuuse manager kweyo saaluuni. Their stories take long, but you can see all these young people had dropped out of school because of school fees. Naye nga bwe mulaba abaana bano bonna baali baalemwa okusoma nga tebalina fees. But me, I am training them at no cost in the government presidential skilling hubs for 6 months. Naye ye president n'asalawo okubatwala okubabangula mu obukugu obw'enjawulo okumala emyezi 6 nga teri asasudde wadde 10. And within no time they become very useful citizens. Mu bbanga tono nnyo bajja kubeera abatuuze. No, bafuuka. Mu kabanga katono nnyo bafuuka abatuuze ab'omugaso ennyo. I started these hubs because I wanted to show that it is possible to teach children without charges. President yatandikawo amasomero gano ag'ebyemikono nga ayagala okutulaga nti basobola okusomera obwereere. And yet my way is more expensive because because there are not many in the country, they stay in the boarding centers. Ate eyiye enkola eyo yo ya bbeeyi nnene kubanga amasomero gano tegasi mangi nnyo mu ggwanga ate nga balina okusulawo okumala emyezi 6. So if we could do it in the parishes and sub-counties, n'olwekyo senga tubiteekawo mu magombolola ne mu miruka, there would be no need for boarding. Kijja kuba tekyetaagisa kubanga basulayo. Therefore, where we are going, n'olwekyo gye tulaga, we are going to be very bakambwe on the issue of no school charges in government schools. N'olwekyo tugenda kubeera bakambwe nnyo kwabo abasasuza abazadde ssente. They have been using the pretext of not having enough teachers. Babadde bateekawo ekyekwaso nti abasomesa tebamala. We are going to recruit 50,000 additional teachers. Bagenda kugaba emirimu egy'abasomesa abalala 5,000. So that excuse goes away. Ekyo ekyekwaso nakyo kiveewo. Now finally,
ku nkomerero the issue of land grabbing. ensonga ya kibbattaka. Now, that issue is again the issue of leadership. Ensonga eyo naye ekwata ku bukulembeze. Ejja lwa bukulembeze. This is because in the CA, NRM stood firm on the side of the Bibanja people. Kubanga bwe twali tukola ssemateeka, NRM yayimirirawo ku lw'abantu ab'ebibanja. And 2 points. Ku nsonga bbiri. The Chibanja person is not to be evicted by the landlord. Nti ow'ekibanja tateekeddwa kugobwa ku ttaka ng'agobwa nannyini ttaka. And the nannyini ttaka has no power to cut on the Chibanja of a Musenze. Ate nannyini ttaka talina buyinza kusala ku ttaka lya wa kibanja. Secondly, the Ekyokubiri, Busuru had a ceiling. Ekyokubiri, Busuulu ne bamukola nga wa kkomo, ng'aliko ekkomo. And the Como is approved by the Minister of Lands in Kampala. Ate ng'ekkomo eryo likakasibwa Ministry ey'ebyettaka e Kampala. The landlords complained, Bannannyini ttaka beemulugunya saying that the Busuru is too small. nga bagamba nti Busuulu mutono nnyo. I told them, I said, you people, haven't you seen soldiers saluting me? N'abagamba nti mwe temulaba abasirikale muzeeyi nga bamukubira saluti? How much money is in a salute? Sente mmeka eziri mu saluti eyo? So what I was telling them was that this money, the Busuru, is nominal to show that you recognize the ownership of the landlord. But N'olwekyo ye kye yabagamba nti sente ezo eza Busuulu ntono nnyo ng'ekigendererwa kukakasa nti landiroodi oyo ye nannyini ttaka. Kabonero akalaga nti bakkiriza era bakakasa nti ye nannyini ttaka. So when you hear that people are being chased, but no kwegura, you don't have to kwegura. N'olwekyo bw'awulira nti abantu bagobwa ate mbu beegula, toteekeddwa kwegula. Even if you don't kwegura, the Chibanja is yours. Ne bw'oba teweeguze, ekibanja ekyo kikyo. So, and even if the landlord said to another person, it doesn't concern me, that is up to them. Era nannyini ttaka ne bw'aba alina omuntu omulala gw'atunzizza oba gw'aguzizza ettaka, gwe tebikukwatako, osigala ku kibanja kyo. The one who buys paper, me I stay with the Chibanja. Oli abaaguze agula ekyapa kye n'abeera nakyo, gwe n'osigala n'ekibanja kyo. Agula ekipapula gwe n'osigaza ettaka. So when they come and evict you, they are doing it illegally. N'olwekyo bwe bajja ne babagoba bakikola mu bumenyi bw'amateeka. And this is where your leaders should come in. Wano abakulembeze bammwe we balina okujjirawo. And because for them they know the laws. Kubanga bo bamanyi amateeka gano. The only little loophole which you are going to sort out is some of the landlords refuse the Busuru. Omwaganya gwokka oba eddibwa eririwo erigenda okukolwako nti eriyo bannannyini ttaka abagaana Busuulu. Now if they refuse, you should go and pay. We are going to arrange that you pay at the sub-county, and it's up to him. If he wants to pick the money, he picks it. N'olwekyo ekigenda okukolebwa nti bw'aba abuganye wagenda kuteekebwawo enkola, gwe ogenda osasule ku ggombolola, ekiraga nti gwe omulimu gwo n'obuvunaanyizibwa bwo obukoze. But the long-term solution
The long-term solution is for the government to, when we are ready, to get enough money and pay off the landlords, and then you people take the ownership. Nti government whenever yetegese ejja kufuna sente esasule landlord gwosigaze ekibanja kyo. And we have already done it in some areas. Kubanga ekyo kikoleddwako mu bitundu ebimu. If you go to Kirema, bw'ogenda e Kirema wane Nakaseke, where General Saleh alerted me, General Saleh gye yamutegeeza ku nsonga eyo, I paid off the landlords. Yasasula bannannyini ttaka bonna. Now our people are there. I'm going to, my film team should go and film the Kirema settlement scheme, and so we can show the others what has happened. Tiimu ya Muzeeyi ey'Ekirema ekwata firimu ejja genda e Kirema mu ggombolola y'Essemuto esobole okukwata ebintu ebyo abantu basobole obiraba nti kisoboka. But of course we have delayed. We put money in the land fund, but it's not enough. Sente Muzeeyi ateekamu mu land fund gye bakozesa okusasula ab'ebibanja naye tezinnaba kumala. Because we have got so many other things to do. Kubanga waliwo n'ebintu ebirala ebyetaagisa okukola. Enguudo, amalwaliro, security, what have you. Waliwo okulaba nti tulina obutebenkevu, ebyokwerinda, enguudo, amasomero n'ebirala. But with our petroleum, which is going to start flowing next year, naye amafuta gaffe agagenda okutandika okufuluma omwaka ogujja, abaana bano amafuta gaffe, show them the kabatulage ku mafuta ga Uganda we gatuuse. The electricity in the carbide, if you have it. When I went there to show the time when I went there to commission something, bagenda tulaga ku mafuta we gatuuse. If they have. It seems, there you are. Amafuta gago wetuliawo. That is like Albert. Ago gali ku Mutanzige eyaleka Albert. You can see the nyanja behind. Emabega erindoze nyanja mugirengera. Now that rig is drilling a well. Kakati ekyo ekyuma kyekisima wansi. Show us properly, don't you? So by next year, the petroleum will come out. Omwaka ogujja amafuta gagenda kufuluma. And it will give us additional income. Era ekyo kigenda twongera ku nnyingiza y'eggwanga. Which will help us to do other things more easily. Era ekyo kigenda tuyamba okwongera ku bye tukola ate mu bwangu. So therefore, my comrades of Luweero, n'olwekyo mikwano gya President ab'e Luweero, we have come here to report what has happened since we left here when we were with your parents. Azze wano okuba wa lipoota kuwa we tutuuse okuva lwe baava eno ne bazadde bammwe. And how it has helped Uganda. Era n'engeri gye kiyambye Uganda. And to say that what is remaining is all of you to be involved and get out of poverty. Nti n'ekisigaddeyo kyokka nti mmwe mwenna kuva mu bwavu nga mulina kye mwenyigiramu kye mukola.
using government programs. Nti programs za government zino. And the government programs we are going to add on, increase them. Atela nazo zigenda kwongerwako. Like for instance, the PDM money in the towns, we are going to increase it to about 300 per parish. Nti okugeza sente za PDM mu matawuni zo zigenda kweyongerako zifuuka obukadde 3 okuva ku 10 buli muluka. But even in the rural areas, we are going to add another 15 million for the... Ne mu byalo kugenda kugattibwako obukadde obulala 15 so that it helps the leaders. Ekyo kiyambe ku bakulembeze ate obutajja kufunira wamu nammwe. But we are also going to continue distributing the endokwa, because we have got different centers doing breeding endokwa. Era president yagenda kwongera okutuwa endokwa ez'emmwanyi Ez'obwereere siza kugula. nga za bwereere ate si kugula. Like for instance in Ikisozi, I am breeding endokwa and I give them out. Okugeza Ekisozi alina endokwa, alina nasale era agabira abantu endokwa. And we shall use our other farms like Kaumu, like all the government farms, even Bukarasa here can produce endokwa and distribute them. Era agenda kukozesa faamu za gavumenti endala nga Kawumu wamu ne Bukalasa wano esobola otuteerawo nasale ez'emmwanyi abantu ne muzifuna ku bwereere. So that when these young people like Rashida, like Naruboa, when they get the 1 million, they do other things. Ekitegeeza nti abantu bano nga be tulabye ba Rashida bw'afuna akakadde asobola okukolamu ebintu ebirala. Naye endokwa za bwereere. Naye ng'endokwa zo afunye za bwereere. Because the Ndokwa people have turned them into business. I hear endokwa is now 2,000. Agambye nti bano abamezesa emmwanyi bo kati bazifudde business. Awulira nti endokwa emu ya siringi 2,000. And yet when it was under NADS it was 400. Ate nga mu NADS bali bazitundira ku siringi 4. So we shall, no problem, we shall maintain PDM but have the ndokwa also. N'olwekyo tewali kizibu, president ajja kusigala nga PDM weeri ate nga n'endokwa weeziriza. So therefore, that's why we are saying Banange support NRM so that we continue the work. Yensonga lwaki president abasaba mwongere okuwagira NRM twongere okukola bye tukola. And where we are now, we need NRM to take off because the economy is now much bigger and ready to take off, become even bigger. Okusinziira ku byenfuna kati tweteeseteese okulaba nti eggwanga lyaffe lyeyongerayo ddala waggulu mu nsi ezikuze. So therefore, that's why we have come here to say, please continue supporting NRM so that Uganda becomes a modern country. Yensonga lwaki president yazze wano okubasaba mwongere okuwagira NRM Uganda ebeere emu ku nsi eziri ku mutindo ogwa waggulu. NRM Jew, all the flag bearers Jew. Now, I am told that they should come and introduce the flag bearers. Then I will also give some advice. Katika tusabe Secretary General wamu ne Vice Chairman wa Buganda bayanjule ba flag bearers abakutte bendera ye NRM kuba member wa Parliament katubasabe mujje wano wamu ne Chairman LC5 aba district ya Luweero yokka.
Enamoe! Enamoe! President Museveni! Mukama wange bafulaga bearers one bwagines kirabo jangu wano twanizo ne bwagines kirabo alo twanirize one bwagines kirabo ayimiriddewo ku kifo kya member wa parliament omukyala owa Luweero district. Twanirize Haji Abubakar ayimiriddewo ku lwa member wa parliament Haji Abubakar Kalume ayimiriddewo ku lwa member wa parliament owa ate ne Haji Nasuru ate era ne Rashida ayimiriddewo ku bwa ssentebe bwa district ya Luweero. Nsaba Gaddafi katika muno nsaba abalina fulaga muzirete wano. Mwami Rogers Mulindwa leta fulaga wano. Mukama wange nsaba ku tiimu eno y'okugattako n'abavubuka Saamu Begira atukwatidde fulaga member wa parliament ow'abavubuka Central Region. Ate era ne Diana atukwatidde fulaga member wa parliament ow'abavubuka omuwala owa national. Enemoe! Enemoe! Nsaba omu agenda akiikirire kirabo agenda akiikirire Mukama wange mbadde nsaba n'abano basembere busembezi wansi awo. Nsaba bafulaga bearers baffe nnya waggulu ne busembere wansi awo. I will give each one individually. Very good. President akkiriza buli omu agenda mukwasa. Nsaba ebifaananyi ebyo mubiteeke wansi. Ebifaananyi ebyo ebya muto wange Mugisha mubise wansi. Mukama wange oyo ayimiriddewo ku kifo kya mubaka omukyala owa Luweero district Agnes Kirabo. Haji Abubakar Kalume ayimiriddewo ku lwa Katikamu South member wa parliament. Fulaga ezo muzikwate muzinyweze temuzita. Twagala muwangula ebifo ebyo. Mukama wange oyo Rashida yayimiriddewo ku bwa ssentebe obwa district eno eya Luweero. Rashida we! Awe gutwetaaga mu district eno abeere ssentebe wa district asobole okuuma byonna president byaweereza bibatuusaako. Dr. Chini Robert ow'abamunaanika president amukwasa fulaga. Fulaga ezo nsaba muzinyweze mulwanye masajja muyina okuwangula ebifo ebyo. Haji Nasuru Gaddafi Katikamu North. Haji Nasuru Gaddafi Katikamu North. Mukama waffe ssentebe w'NRM ow'eggwanga lyonna agenda kukwasa abavubuka baffe. Abavubuka mujja kwasibwa fulaga zammwe president bw'anaabazze mu district endala.
Abenakaseke nzeba abayana bebankwase bendera zirukana netolora namwe mudukemu tulaga amaanyi baabo bakandidati baffe tusaba flag ezo bazinyweze batuwangulire era mukamu wange nkakasa structure zonna ez'NRM abakulembeze b'NRM bakkiriza bagenda kukola kaweefube ow'okuwabuza abakandidati baffe bano. Nja kubategeeza pulezidenti yakkiriza era national chairman obuyinza obugenda okunoonya akalulu akabafulaga bearers bonna structures zonna okuva ku kyalo paka ku district mwe mugenda okunoonya akalulu kano era byonna tugenda bikwasa mmwe ate munoonya akalulu mutuwe obuwanguzi nga n'aka pulezidenti weekali. kale mwebale kati waliwo muwala wange muwala waffe Sise Mulondo wali wano. Sise Mulondo muwala wa President Sise Mulondo bw'obaawo wano Pulezidenti jangu wano akwetaaga akulabeko wano. Sise Mulondo mukama wange Sise Mulondo ali awo ajja mpola mpola. Sise Mulondo ali awo ajja mpola mpola yoyo mukama waffe. Sise sembera wali wa President. Sisono mwalimu wade bendera mwalimu wade bendera Rwaita. You had given her the flag the other time. Bali bamuwadde flaga ku mulundi guli ogwayita 2021. Sise Mulondo. Then when it came to the election, bas. Then when it came to the elections, you sent Nabukenya Banange. Naye ate Sise ono yafuna fulaga 2021 naye ate mu kulonda kwa bonna ate ne muwa Pulenda Nabukenya. So, Sise Mulondo is the daughter of our fighter Katerega Livingstone. Sise Mulondo no muwala w'omulwanyi gubata Katerega Livingstone. Bw'abakkiriza yinza kumutwala n'anyamba mu bintu ebirala. Pulezidenti agambye Sise ono bw'abakkiriza Pulezidenti asobola omutwala n'amuwe omulimo n'amuyamba mu bintu ebirala. Naye ngenda kutuula naye together with her advisors and then we shall see. Pulezidenti agambye agenda kutuula naye n'abantu baabwe ku lusegere balabe ekyokukola. Sise ogamba ki? Sise obadde ogamba ki? His Excellency, nebaza ekirowoozo kyolese okundabawo nga muwalawo. Nebaza ekirowoozo kyogambye nkusisinkane n'abantu bange ab'oku lusegere kubanga kati nga Sise Mulondo sisalawo nnyo ku bwange naye bannaluweero
be balina obuyinza okusalawo ku kiki ekiddako okusinziira engeri fulaga gye yatwalibwamu kubanga yali yamankwetu oba bwali bujjudde obutali bwenkanya. N'olwekyo Sise oye! President Museveni oye! NRM oye! So, His Excellency, katukusisinkane n'abantu bange abo ngenda kutwala olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege awo tulabye ng'olina omutima ogukyayagala Luweero kubanga bannaluweero basalawo Sise Mulondo ye mubaka omukyala owa Luweero disitulikiti. Kati Sise Mulondo n'abantu bo banna bataano muyingire mu konvoyi yange tugende wamu e Kampala. Naye mukama wange otuyambye nnyo. Sise Mulondo ono agambye abantu be bataanu ndowooza mwemanyi mugobere Sise ono mugendagenda mu konvoyi ya pulezidenti. Mukama wange onyambye nnyo nga nze omumyuka owa Buganda kakati awo Luweero tugenda jeddiza mu bujjuvu bwayo. NRM juu. Mukama wange mbadde nsaba kino kyekise waliwo omuyimbi wange wano naye kati afuuse mwawule. Mwala waffe omusirikale yafuuka mwawule, jangu otuyimbiremu wali. Omwana oyo yatuyimbiranga emijinje. Waliwo omuyimbi wa Muzeeyi katuyimbiremu. Tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 81, ndugu Yoweri Museveni alianza vita vya ukombozi, vita vya kukomboa nchi yetu Uganda. Walikuwa watu wachache na bunduki 27 wakavamia adui Kabamba, vita vikaanza. Waleya omuyimbi eyavanga manze tebammanyi. Waleya simanyi gyali. Nje mbuza abe Masulite manze kale mwebale NRM juu. Afande neyanziza afande kale Sergeant Nakibuuka Betty. NRM oye! Tugenda kusaba ssebo Your Excellency ba flag bearers baffe bano aba district ye Luweero wamu ne vice chairman ate ne chairman wa NRM. Ekifaananyi mukama wange tusabayo ekifaananyi naye munzikirize twebaza maama Janet okujja wano ne taata ne jjajjaffe ate nange nkwebazaamu ak'ensuso akambalo kano kompeereza wano omukisa guntomedde. Naye bannaluweero twagala okwebaza President Museveni nti mu manifesto tuwuliziganye mu manifesto empya President yatuwadde enguudo ezisoba mu 10 nti oluguudo
lwa Mbombo Ndejje Kalasa lugenda kuyibwa chorus. Butalangu Kapeeka zigenda kuyibwa chorus. Kalule Bowa na Kaseke lugenda kuyibwa chorus. Kalule Bamunaanika lugenda kuyibwa chorus. Kapeeka Busunju zigenda kuyibwa chorus. Katika Mukikyusa zigenda kuyibwa chorus. Kisule na Kaseke Kapeeka oyo naye chorus. Luweero Kikyusa Zirobwe eyo naye chorus. Kabimbiri Zirobwe w'obulenzi nayo chorus. Ne Nakasongola Zengebe zonna zigenda kuyibwa chorus. N'olwekyo tubasaba mulonde ababaka abagenda okulondoola ebintu ebyo. Kansabe nga muzeeyi bw'akomawo owa vidiyo atuteereko ebituukiddwako mu Greater Luweero. Ssebo wa firimu tuteereko nga bwe tulinda muzeeyi okulaga wa gye tuvudde mu Luweero. Owa firimu tuteereko Luweero muzeeyi we yagisanga ne wagituusiza. Owa firimu tuteereko